A very warm good evening to everyone. Welcome to Gurudev PU Science College, Dharwad. As you all know that today we had Karnataka CET examination 2023. Maths paper was there in the afternoon sessions. Today I'll just go on discussing on the right key answers from the latest paper. Okay, so let's begin. Let us not delay. So let's start with the first question. The first question here, you can observe that it was asked on. The question was asked on the composite function, right? The composite function here, f of x is defined, g of x is defined, and the question is to find g composite f. Of course, if you try it by regular method, it is quite difficult. I request you to kindly follow the simple shortcut, right? So what is the best way? You just give some values for the x. I repeat, you give some values for the x, say for put x is equal to 1. Then you will find some f of 1 value, calculate that, and you will find g of 1 value, calculate that, then substitute it, then find g composite of f, right? It will be easy to understand now. Okay, so suppose if you try to find g composite f, we know that it is nothing but g of f of x value. As I have chosen x is equal to 1, you need to find the value of g of f of 1 here. Okay, so in this case, as I have tried from my end, I'll go with the answer. The right choice in this case is option C. For the first case, I repeat, for the first question, option C is the right answer. The first case, option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay, so just note down that one. So let's go for the second one. The second question is on the relations and functions, right? A relation is defined on the natural numbers. The relation between A and B is given, that is 3A plus 2B is equal to 27. So you know that how to find it out, the relation between A and B. I think trial and error would be the best way of solving the problem here, because if you go on substituting A and B values, I think you will get the answer in a simple way. So if you observe carefully, from all the four options, 9, 0 is not possible here. See, 9, 0, if you take it, 1, 12 is there, 3, 9 is there, 5, 6 is there, 7, 3 is there. Now if I take 9, 0 plus 2, 0 is equal to 27, clear? So they have mentioned that the relation is defined on the set of all natural numbers. Of course, 0 is not a natural number. Hence, option A is eliminated. Apart from 9, 0, all elements are valid. Hence, my answer would be in this case is option C. I hope you can understand. Option C, which is excluding 9, 0. My dear students, please understand. It is excluding 9, 0. Why 9, 0? 0 is not a natural number. Okay. So for the second case, your answer is option C. Option C. Okay. So let me go for third question. The third question is defined. Okay. The question is on the invertible function, which is you need to find the domain of the function g composite f of x. Okay. So if you observe carefully, we have f of x and g of x. You need to find g of f of x, and of course we have its own practical methods. We have theoretical method. So in this case, once again, I would like to go for option C. That is, option C is the right answer. Okay, option C. Whatever I am discussing today, these are the most probable and the most likely key answers. Definitely you are going to enjoy this. If you want in detail solution, you just check our YouTube channel later. Okay, so let me go for the next question. For the fourth question, the contrapositive of the statement. The question is on. I repeat, third one is also C here, and the fourth question, the contrapositive of the statement. So we know that what do you mean by contrapositive, right? You have to switch the statements, right? Conclusion and the other statement, and you have to take the negation of the same. So I am just switching over here, and I found that the right answer in this case is, if the two lines are not parallel, then they will intersect. That they are in the same plane. So they are intersect in the same plane. So once again, I am choosing the right answer in this case as option C. Option C as the right answer for fourth question. Okay. Then I'll go for the next question, that is fifth question. The mean of 100 observations, fourth one, option C. Let me go for fifth one. The mean of 100 observation is 50 and their standard deviation is 5. Then the sum of the squares of all observations. So logic is very simple. Here you have to just understand the mean value is given. What is the mean value here? 50. How many observations? 100. And the standard deviation is given 5. And the sum of the squares of all observation. Don't you think the question is to find the value of summation of x square here, right? And you know the identity for the same, right? So what is the identity here? So let me recall.
what is the identity here? So for the standard deviation, square root of summation of x square divided by n minus summation of x divided by n the whole square. So you have to use this identity. You know that summation of x divided by n is mean value, and you know the value of n, and you know the standard deviation. After all simplification, I found the right answer in this case is 252500 from my end. Okay, so kindly you can also try it now, and you can just verify your answer whether it is right or wrong. Now, so for the fifth case, what is the right answer? For the fifth case, the right answer is option D is the right answer. Okay, then let's see that the sixth question. Again, the question is on the relations and functions, and question is among these, which of the following condition is not true, right? Which of the condition is not true anta kelidare. So let us understand. So if you observe carefully, just take care of this definition. F composite G, right, can be written as f of g of x. Please notice, my dear students. Then f of g of x is in the D, option D. He has given that -4. See what happens if I choose g of -4. G of -4 will be square root of -4. Don't you think it belongs to a complex numbers, right? It is not a real number. Hence, option D is the right answer in this case. Option D is the right answer in this case. Option D is the right answer in this case. Done? Okay. So let's go for the seventh question. So option C, right? Done? Yes. So let's go for seventh question. One of the standard questions which I already discussed in the matrices and determinant topic, I hope you remember, right? Is a standard question. So my answer in this case is, right, in this case the answer is, I'll go for A plus B. We proved it. How? A square can be written as A into A plus B square can be written as B into B, and replace A by, he has given that, BA, and B by AB. That's it. That's a simple way of solving, my dear students. So I'll go with option C in this case. Option C, that is A plus B is the right answer. Done. Then for the eighth one, it's a singular matrix. We know that for the singular matrix, determinant of A is always equal to 0. You need to just solve a determinant and you will get a relation, you will get a quadratic equation, and I found that answer in this case is 4. Answer in this case is 4, right? It's just about solving a matrix, right? You have to solve that matrix in terms of determinants. You have to solve the determinant so that you will be getting the answer equals to 4. Okay, so let's go for ninth one. For the ninth question, the area of the triangle, one of the beautiful question, one of the simplest approach, my dear students. You can observe that we have -3, 0 and 3, 0. What happens? What happens if you observe carefully? If you observe carefully in the line. So if you observe carefully, right? So one ordinate is -3, 0 somewhere here, -3, 0. Another ordinate is 3, 0, that is x. Then k, 0, k, 0, k, of course it is positive y-axis, x dash and x. Don't you think? Yes. Yes. So here I have joined these three, right? It forms the triangle. If you want form, so you can easily understand what is the distance here. Here left side 3 units, right side 3 units, 3 plus 3, 6 units, and you know what is the area of the triangle formula? Half into base into height. Am I right? Right? So half into base into height, because this unit is always k, because 0, k, isn't it? So he has given that this total area is equal to how much? 9 square units. 2 ones are, 2 threes are, 3 ones are, 3 threes are. So what should be your answer? K is equal to 3. K is equal to 3. So I'll go with option B as the right answer. Okay, done. Done. So let me go for the 10th one. Yes, for the 10th case, again one of the beautiful problem. 10th case, right? So we have delta, a determinant equals to, and delta 1 another determinant. My dear students, this problem can be easily solved by choosing A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. If you calculate, you will get delta 1 is equal to minus of delta. Please verify this. Please verify this. I am getting the answer delta 1 is equal to
minus that. You'll get delta value as 2 and you'll get delta 1 as minus 2. So you can understand the difference, the relationship between these minus. Hence, I'll go with option B in this case as the right answer. Done. Then, let me go with the 11th question. 11th question. So, in the 11th question, once again, don't you think it is one of the standard form? There is a beautiful shortcut for this problem. Please notice sine inverse of 2a divided by 1 plus a square plus cos inverse of 1 minus b square divided by 1 plus a square. It is always equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. Then x is always equal to, notice my dear students, 1 minus ab divided by 1 plus ab. A minus b divided by 1 plus ab, right? So what happens? In this case, he has given that even in place of b, I repeat, in place of b, it is 1 minus b square divided by 1 plus b square. This is the identity. This is a shortcut. This is a shortcut. So you can understand here a, b, both are equal in the given problem. This is actual notation. This is little bit change, right? So here, if you replace b by that, you can observe that, right? So what I'll get a plus a divided by, we'll get minus a square. So what should be the best answer? 2a divided by 1 minus a square is the right answer. 2a divided by 1 minus a square is the right answer. Clear? Done? Okay. Then I'll go with a is equal to b. I have chosen. Okay, one second. I think here I should choose 0 as the answer, because here a is equal to b. I have to substitute. Please correct this. I have to substitute a is equal to b. A is equal to b. Please notice a is equal to b. As I put a is equal to b, so I'll be getting a minus a. That will become 0. If I'm not wrong, please verify. Please correct. See that how better you can understand the solutions. This is the shortcut. So in this shortcut, you can observe we get a minus a divided by 1 plus a square. So answer is 0 ho gaya, purely 0. Done. So I'll go with option C. No, please correct. Please correct. Okay. Chalo, go for the next 12th one. For the 12th one, the cot inverse of 1 minus sin x divided by 1 plus some problem is there. So I hope you remember for the 12th problem, right? So I'm making it very simple. 1 minus sin x can be written as cos x minus sin x by 2 whole square. I hope you know that. And 1 plus sin x can be written as cos x plus sin x by 2 whole square. Half angle identity. So logic is very simple. So here 1 cos minus sin. See that as it is square root, first term will be cos minus sin. Second term will be cos plus sin. Similarly, cos minus sin minus of cos plus sin. So plus minus get cancelled, 2 cos divided by. So if you simplify, cos get cancelled, you get minus 2 sin. Therefore, 2 get cancelled, you will get minus cot. So minus cot x by 2. So outside the function of cot x by 2, we have cot inverse. So cot inverse of minus cot of x by 2 is nothing but pi minus x by 2. So here, once again, I am choosing the answer as pi minus x by 2, because you know that cot inverse of minus x can be written as pi minus cot inverse x. Am I clear? So you use half angle formula. That is one of the best shortcut. Done. So I hope you are following this. Done. So let me go for the next case. For the 13th question, it is just a trial and error method, my dear students. For the 13th question, you need to just take care. 3x plus y should be equal to 15. You just go for this. 3 4s are 12 and 3 should be equal to 15. Okay. Then similarly, 2x minus y is equal to 5. Then 2 4s are 8 minus 3 is also equal to 5. Therefore, my answer is option C. By trial and error method, right? Good, very good. So I hope you have already tried it. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ 14th one. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. wherever x is there you are replacing by f of x, ಅಂದ್ರೆ 1 divided by x plus 2. ಎಲ್ಲ LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 2x plus 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, plus 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So we will be getting x plus 2 divided by
2x plus 5. Observe ಮಾಡಿ, if the f of x composite function of ತಗೊಂಡ್ರೆ we are getting 1 divided by something, x plus 2 divided by 2x plus 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 divided by x plus 2 ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is discontinuous at x is equal to -2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, because we know that this denominator cannot be 0. in the same way ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, 2x plus 5 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ x ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, -5/2 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. So at this point we get a point of discontinuity. x minus 5/2 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, because at that point it is ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ನೀವು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತಲೆಗೆ ಒಳಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತವೆ, ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ 15th ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. y is equal to a sin x plus b cos x ಇದೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a cos x ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ y. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 15th ಆನ್ಸರ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ y. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಲೆಸ್ ದನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ 16th ಒನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸರಿ ನಾವು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ 16th ಒನ್. My dear students, if you observe carefully, the problem is nothing but in the form of 1 plus x to the power n ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅದರಿ NC0, NC1, NC2 so on up to x raised to n ಮಟ್ಟ ಅದ. ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 1 plus x to the power n ಆಗ್ತದ. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, f dash n into 1 plus x to the power n minus 1 ಆಗ್ತದ. f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತದ, n into n minus 1 into 1 plus x to the power n minus 2 ಆಗ್ತದ. Therefore x ಇದ್ದಲ್ಲೇ 1 ಹಾಕಿಬಿಟ್ರ n into n minus 1 into 2 to the power n minus 2 ಆಗ್ತದ. Therefore what should be your right choice? Your right choice in this case is option D. Option D was the right answer. n into n minus 1 into 2 to the power n minus 2 was the right answer. Then let me go for 17th one. 17th one. So for the 17th case ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀತಿನೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, AB is equal to I ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. To find the value of this, you should not go on finding the remaining things. What is the best way? The best way is just apply determinant apply ಮಾಡಿ. determinant of AB is equal to determinant of I ಆಗ್ತದ. determinant of I ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1. Therefore determinant of AB is equal to 1 ಆಗ್ತದ. determinant of A ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ into determinant of B ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, that will be equal to 1. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು determinant of A ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 plus tan square alpha by 2 ಆಗ್ತದ my dear students. and determinant of B is equal to 1 ಆಗ್ತದ. 1 plus tan square ಅಂದ್ರೆ secant square alpha by 2 ಆಗ್ತದ. ಈ secant square alpha by 2 ನೀವು RHS ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 divided by secant square alpha by 2 is nothing but cos square alpha by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಡಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಂಟು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರ ಅದ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 17th ಒನ್, ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ 18th ಒನ್. 18th ಒನ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಎರಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದ. ಪುಟ್ x equal to tan theta, ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta, sin 2 theta, tan 2 theta, 2 theta 2 theta ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ u is equal to 2 theta ಬರ್ತಾ ಇದೆ, v is equal to 2 theta ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ here also we are getting 2 tan inverse x, here also we are getting 2 tan inverse x. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 divided by 1 plus x square, 2 divided by 1 plus x square, u dash upon v dash ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. therefore ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ changes. Okay,
Then let's go for 19th one. 19th question ಗೆ the function cot x is discontinuous in every point ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಟನ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಬಂತು? ಸೈನ್ ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏನ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 0 ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗ್ತದ? ಎನ್ ಪೈ ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಈ ಸರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದದ? Go for your one of the best solution is one of the best question is cot x. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I hope you have understood this. Okay, so 19th one, option C is the right answer. Then 20th one. So if you observe carefully, ನಾನು ಸಹ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? when the rate of change of abscissa is 4 times that of ordinate. Okay, the rate of change of abscissa is 4 times that of ordinate, then the quadrant in which particle lies ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ he has given that the abscissa is 4 times of that coordinate. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x is equal to abscissa is 4 times of ordinate, x is equal to 4y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏನಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 2x divided by 16 plus 2y into y dash by 4 is equal to 0. So x by 8 is equal to minus y into y dash by 2 ಆಗ್ತದ, right? So 2 1s are 2 4s are get cancel. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? x divided by minus 4y ಆಯ್ತು, which is equal to y dash. ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳತ್ತಾರೆ? x ಇದ್ದಲ್ಲೇ 4y ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರೆ. x ಇದ್ದಲ್ಲೇ 4y ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರತೈತಿ? 4y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ -1 ಬರತೈತಿ. ಸ್ಲೋಪ್ -1 ಅಂದ್ರ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಟ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ? ASTC ರೂಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿರಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ, ಟ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರೋದ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ second or fourth. Okay, so for the 21st question, yes, enemy fighter ಮೇಲೆ ಒಂದು question ಇತ್ತು. that is once again the rate of change of ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 3,2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ √5 units. y is equal to x square plus 2 ಅದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒಳಗ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರೀ NCERT ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತಾವು, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ CET ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ once again your answer is √5 units. You can try it. Okay, so 22nd standard question ರೀ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ a to b. 22nd ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. 22nd ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ a to b f of x dx ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? a to b f of a plus b minus x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ 1 ಉಳಿತದ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? x ಬಂತು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1 ಅದು x ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 2 to 8 ಅಂತಂದ್ರೆ 8 - 2 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? 6 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 and 2. So I have taught like this. Kindly go through the solutions if you want later. Okay, then if you observe carefully, then for the 23rd question, yes, 23rd question ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದರಿ. ಕೋಸೆಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ತದ 23rd ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗ ಆಗ್ತದ. 1 - sin square divided by sin ಆಗ್ತದ. 1 - sin square ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ. ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮೆಥಡ್. ನೆನಪದಲ್ಲ? f' of x divided by f of x ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ ಇಬ್ರು ಅದರ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಂದು 2 ಮಿಸ್ ಆಗತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. A function, integral function which is containing f dash of x divided by f of x ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ತಾವೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 23rd ಆಯ್ತು. 24th question, one of the standard question. Again functions, one of the standard question, repeated, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಇದರ ಲಾಜಿಕ್ ಇರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಜಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಕೈತೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/x ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/x ಆಗ್ತದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x² ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗ್ತದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೊಸದು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. So one of the important questions. Okay, ನಾನು ಈಗ ಬರೀ just hint ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Of course we can solve, you will find the detailed solution in my next session. Okay, so 25th. So here I have just calculated that rate of change area is equal to pi r square formula ಅದ. dr by dt ಕೊಟ್ಟಾರೆ, da by dt ಕೇಳ್ಯಾರ. What is your answer? 0.52 pi centimeter square per second. Finish. Less than 30 second problem, right? Less than 30 second problem. The next one, acceleration ಕೇಳ್ಯಾರ. rate of change of displacement is velocity, rate of change of velocity is acceleration. तो ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ds by dt ಮಾಡ್ರಿ, equal to 0 ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ d²s by dt² ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಅದರಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, and your answer will be 12 meter square per second. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಾತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತದ್ದು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Right, so 27 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 0 to pi x sin x divided by secant x into cosecant x ಇತ್ತಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವತ್ತು pi²/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಗುರುದೇವ್ PU ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ದ CET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಡನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 28th ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. x² minus 2x plus 5 ಅದರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ x² minus 2x plus 1 minus 1 plus 5 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು. 5 minus 1 4 ಆಗ್ತದ. x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x² plus a² ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರಿ? x² plus a² ಅದ. ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ x² plus a²? x by 2 into root of x² plus a² plus 2 times of log of x plus root of x² plus a². ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ x by 2, ರೈಟ್? x by 2 into root of x² plus a² ಇದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತು, ಪ್ಲಸ್ 2 times of log of x plus x ಅಂದ್ರೆ ಏನದ? x minus 1 ಅದ, root of x. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇ. Right, correct me if I'm wrong, because it's all I just tried my best to give you the best answer in the shortest time. So I'll go with option B, x by 2 into root of x² plus a² plus 2 times of log of x plus root of x² plus a² plus c ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Done. So kindly verify. Okay, then I'll go for the 29th question. So one of the standard question here, your answer is, of course there is a different way of solving this problem. 1 plus 3 sin square x plus 8 cos square x ಅದ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ ರೀ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ your answer will be 1/6 into tan inverse of 2 tan x by 3 plus c ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? Then the next I'll go for the 30th one. I tried it. Whereas if you observe carefully, my dear students, x plus 1 cos x plus 1 will get cancelled. Your answer is just
just integral part of these 4 terms, x cube plus 3x square plus 3x plus 3 ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ. here your answer is 4. option A was the right answer. Done. Okay, then let me go for next. So 31st question ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರ. ನಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 plus y dash square plus y double dash square to the power 3 ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟು y double dash plus 1 ಆಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಮಾಡೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ 1/3. ಓಕೆ, 1/3 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು a plus b plus c ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಪವರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3 into 2 6 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 6 ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರೆ 3 2 6 ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 ಆಯ್ತು. 32 ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಒತ್ತಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. a plus b is equal to a minus b, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, you will get a dot b equal to 0. there is no second thought. a and b are perpendicular. a dot b equal to 0 ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2 times of a dot b is equal to magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2 times of a dot b. a square plus b square, a square plus b square cancel, 2 cancel ಆಗ್ತದೆ. a dot b equal to 0 ಬರ್ತದೆ. So your answer is a dot b 0. ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? dot product 0 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? if the angle between two vectors is 90 degree, that is orthogonal, that is perpendicular. hence your answer is option C. Perfect. Okay, the next components. The components ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. components, so what do you mean by components? See, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. kindly correct me if I'm wrong. okay, so let me go for question number 33. okay, 33 the component I component in the direction of vector I plus j plus k ಅಂತ ಕೇಳಾರಿ. so let me choose that I component ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I component ಏನಾಗ್ತದ, 1 0 0 ಆಗ್ತದ. then ಇಲ್ಲಿ 1 1 2 ಆಗ್ತದ. so let me take a dot b divided by magnitude of b ತಗೊಳ್ತೀನಿ. that will become 1 divided by root 6 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ rationalization ಮಾಡ್ತೀನಿ. so what is my answer? root 6 divided by 6. right? don't you think it follows a definition of a projection of vector a on b? a dot b divided by magnitude of b, right? magnitude of b ಅಂದ್ರೆ 4 plus 5 plus 1, that is 6. root 6 divided by 6. 33 ಏನದಲ್ರಿ? option b is the right answer. option b is the right answer. done. option b ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. okay, the next, let me go for 34th question. okay, so which is again a tan x ಮತ್ತೆ y cot x relation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. okay, so has given that in the interval 0 to pi by 2 area lying between y is equal to tan x and y is equal to cot x and the x axis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. so you know that you have to take a difference in the interval 0 to pi by 2. then you have to find the integral. application of integral ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. so ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು log 2 square units. log 2 square units is the right answer. okay, the next, the area of the region bounded by the line y is equal to x plus 1 and x is equal to 3 and x is equal to 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. that is y is equal to x plus 1 and you can easily calculate that, right? ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, x square by 2 plus x ಆಗ್ತದೆ in the interval 3 to 5. it's a direct question. so in this case your answer is 10 square units. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ I was getting the answer 10 square units. this is my answer from my end. so logic is very simple. integration of x plus 1 dx ಮಾಡ್ರಿ, x square by 2 plus x ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 5 interval ನಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. your answer is 10 square units. okay, the next, if a curve passes through the point 1 comma 1 at any point x comma y on the curve, the product of the slope of its tangent and x coordinate of the point is equal to y coordinate of the point. then the curve also passes through the point ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. so as I have tried, okay, see, please try to understand this. passing point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the curve is passing point. passing point ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ? 1 comma 1 ಕೊಟ್ಟರ, such that the product of the slope and its x coordinate is equal to y coordinate ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? 2 comma 2. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತದ, ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಏನದ? y minus y naught is equal to slope of the tangent into x minus x naught.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ. ಡನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 37th question. 37th question. Okay. So it's a standard question. 37th question. The length of the perpendicular drawn from the point 3 minus 111 class ಅಲ್ಲಿ solve ಮಾಡುವಂತ inside textbook question ಇದು. So your answer in this case is root 53. Root 53 is the right answer. Root 53 is the right answer. Okay. Then the equation of the plane passing through the point. Of course there are two methods. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅದ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 7x minus 9y minus z minus 5 is equal to 0. 7 3s are 21, 9 1s are 9, minus 7 minus 5. So 21, 9 minus 7 16, 16 minus 5 is 11, 16 minus 5 is 11. So what I was getting, this answer should be 0. Correct entry. 9 minus 16 21, 21 minus 21 0. So ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್. ದೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್? ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 2 6 minus 4. See that you need a common point. 2 6 minus 4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ x ಇದ್ದಲ್ಲೇ 2 ಹಾಕ್ರಿ. 2 plus 1 3, 6 plus 3 9 by 3 minus 4 ಅಂದ್ರೆ plus 4 ಅಂದ್ರೆ 6 by 2. all are equal to 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3 2s are 6, 6 4s are 24, then minus 5 4s are 20. So 30 minus 20 10. It satisfied both the conditions. Hence what should be your right answer? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Now foot of the perpendicular, foot of the perpendicular ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. foot of the perpendicular 2 3 minus 1 is foot of the perpendicular from the point 4 to 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅದ. ಪ್ಲೇನ್ ಅದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? 2 3 minus 1 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು? 2 3 minus 1 should lies on this plane. 4 ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರಿ? or else you can also just take care. What is the distance? ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 4 minus 2 2 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 minus 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗ್ತದೆ. 4 plus 4 plus 8, 8 plus 1 is 9, 9 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is 3. Okay, now you have to calculate ಯಾವುದು 4 to 1 ಇಂದ 4 ಪ್ಲೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ 3 ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ವೆರಿಫೈ. ಸೊ 4 to 1 ಇಂದ 2 4s are 8 plus 2 plus 2 minus 5 divided by square root of 4 plus 4 plus 1 that is 9. So 10 10 12 12 7 by 3. So we are getting 7 by 3 here. I think somewhere 7 by 3 ಬರಬಾರದು. 10 10 12 So 2 4s are 8 from the point. 2 4s are 8. Distance of a point from a line. 2 4s are 8 plus 2 plus 2 and minus 5. 7 divided by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ distance of the. So I should get answer here. Distance 4 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದೆ. 2 plus minus 3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2, 4 ಬರ್ತದೆ. 3 ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. Okay. So let me choose the next one. 2x plus y plus 2z minus 1. So 2 4s are 8 plus 2 2s are 4 and 2 4s are 8. 2 4s are 8 plus y andre 2 plus 1 then minus 1 divided by root 9 andre 3. So plus 1 10 by 3 ಬರ್ತಾ distance. So I was getting 2 minus 3 foot of the perpendicular. Then what is the equation of the plane? So as per my knowledge it should satisfy the conditions. Option B check ಮಾಡೋಣ್ರಿ. 2 2s are 4 plus 3 minus 2 minus 5. Is it equal to 0? 4 plus 3 7, 7 minus 2 5 minus 5 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Then B correct ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Let me check option A. B correct ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Option A check ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 2 2s are 4 minus 3 minus 2. 4 minus 3 minus 2 ಬರಲ್ಲ. Option A eliminated. Option C 2 2s are 4 minus 3 minus 2 plus 1. 4 minus 3 1, 1 plus 1 2, 2 minus 2 equal to 0. Even option C is the possibility. Okay, option C is also possible. So option C is possible. 2 2s are 4 minus 3 minus 2 plus 1.
So 4 plus 1, 5, 5 minus 5, sir. Your answer is in between B and C. D, of course, it won't satisfy. Check ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 2s are 4 plus 3 minus 2 minus 1. 4 plus 3, 7, 7 minus 2, 5, 5 minus 1, 4. Not possible. So your answer is in between B and C. Okay. So I have to check the distance for the C option also. C option check ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ distance 3 2 4s are 8 minus 2 plus 2 plus 1 minus 2 plus 2 get cancel root 9. Okay, root the distance formula square root of a square plus b square. 8 plus 1 is 9 divided by 3. 3 ones are 3 3. Yes, so in this case your right answer is option C is the right answer. Okay, please correct it. Option C is the right answer. Okay, so ಏನು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ which is must equal to distance of a point from a plane. Of course ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ. ಡನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41 ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a minus b whole square plus magnitude of a dot b whole square is always equal to magnitude of a square into magnitude of b square. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದೇ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೊಟ್ಟಾರ. 4 ಅಂದ್ರೆ 16 ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 144 ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಆಗ್ತದ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗ್ತದ. ಹೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡನ್. ದೆನ್ even 42nd question is also repeated question, right? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? a ಪ್ಲಸ್ 2b ಪ್ಲಸ್ 3c ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ b ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ, c ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 6. 6 was the right answer. Done. If a line makes an angle of pi by 3, if a line makes an angle of pi by 3 with x axis y axis, alpha ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ 60 degree, beta 60 degree, gamma ಕೇಳಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. What is the relation? If they are direction cosines, you know that L square plus m square plus n square equal to 1. What is cos 60 degree? 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 by 4 plus 1 by 4 plus n square equal to 1. So 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ 2 by 4 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಆಯ್ತು. 1 minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? So 1 by 2 by 4 that becomes 1 by 2. So 1 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n square equal to 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ n equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 by root ಆಯ್ತು. 1 by root ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? pi by 4 is the right answer. So simple question. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Right? L square plus m square plus n square equal to 1. Correct? Done. So let me go for the next case. Yes. Let A be a function of 4 numbers x, y, z, u, 4 letters, and B is a set of A is a set of 4 letters x, y, z, u. B is a set of a comma b. Then f is a function defined from a to b, and the probability that the function is an onto function. Onto function anta you can understand. AB ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಡೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ರೀ. 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಅಂತ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದ ಇರ್ತಾವೆ. ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ 2 by 16. 2 by 16 ಅಂದ್ರೆ 1 by 8 ಆಗ್ತದೆ. ಅದರದ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. 1 divided by 1 by 8 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 7 by 8 ಆಗ್ತದೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಹಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ರೈಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ 45 cases. 45th question. Okay, 45th question again ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ. If you observe carefully here, I'm just taking this a simple way. Okay, so if you observe carefully, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is shaded towards origin. ಒಂದು ಲೈನ್ shaded towards origin ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು shaded towards origin ಅದ. ಓಕೆ, above x is positive ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ನಮಗೆ towards 0,0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ if you observe carefully, so ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 + 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನಂಗದ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಈವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗ್ತದ? 0 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ. ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನದ? 0 + 6
0 plus 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 6 is less than or equal to 0. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, 0 is less than or equal to 7 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 6 is greater than or equal to 0 ಆಗ್ತದೆ. Hence my answer is option C. Finish. See, you know that how to solve these LPP problems, right? So according to that, your answer is option C is the right answer. Okay. So trial and error method, elimination method enna maadi. So you'll get the right answer. Let me go for 46th one. If A and B are two events such that P of A is equal to 1 by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of A over B is equal to 1 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, then the question is to find P of B, right? Hint ಏನು, probability of A over B formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. That is probability of A intersection B divided by probability of B. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. A intersection B ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. probability of A over B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 by 2. probability of A intersection B ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, probability of B ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so let us keep it as equation number 1. Second equation solve ಮಾಡಿ. Second equation ಏನದ? probability of B over A, that will equal to probability of A intersection B divided by probability of A. probability of B over A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 by 3 is equal to numerator as it is, denominator ಏನಾಗ್ತದೆ? P of A is 1 by 4. so ಎರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 by 3, right? 2 by 3 into 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ 2 by 12 ಆತನ್ರಿ. 2 by 12 is nothing but 1 by 6. So A intersection B 1 by 6 ಆತ್ ನೋಡ್ರಿ. This is 1 by 6. A intersection B is 1 by 6. So 1 by 6 ಆದ್ರೆ P of B ಕಡೆ ತಗೋರಿ, 1 by 2 ಆ ಕಡೆ ತಗೋರಿ. P of B is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 by 6 divided by 1 by 2 ಆಗ್ತದೆ. 2 ones are 2 threes are. So what should be your answer? 1 by 3 is the right answer. Option D, 1 by 3 is the right answer ಆಗಬೇಕು. Okay, the next 47 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ n ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳನ್ರಿ. a bag contains 2n plus 1 coins and it is known that n of these coins are head on both the side and other n plus 1 are the standard coins ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. if one coin is selected at random, what is the probability ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. and if you observe carefully, there is a different solution for that. ಅದೊಂದು solution ಇದೆ. as of now you can consider the right choice in this case is 10. n is equal to 10. there will be the value of n is 10. okay, so ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್. okay, then let me go for next 48th question. so for the 48th question, okay, you can just try this, you can expand it, so you will be getting answer as 0. okay, so you just notice that. okay, so sin square 14 degree hege, you just need to understand that after expansion, or you just follow some of the property related to sin square theta, which can be represented in terms of 66 anirbodu, 14 degree irbodu, 135 irbodu. ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 90 plus 45 ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 66 ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 in this case. Then let me go for modulus of the function. The modulus of 1 plus I square and 1 plus 3i divided by 2 minus 6i and 2 minus 2i ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So here I solved it. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. So I was getting the answer as 1 by root 2. ಹೇಗೆ? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 1 plus I square. 1 plus I square ಏನಾಗ್ತದೆ? a square plus b square plus 2ab. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? I square ಅಂದ್ರೆ -1 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಪ್ಯೂರ್ಲಿ 2i. a square plus b square plus 2ab. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 2i ಆಗ್ತದೆ. 2i into 1 plus 3i divided by 2 minus 6i into 2 minus 2i. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಇದರ ನೀವು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 1 minus i ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ i? that is 1. then modulus of this 9 plus 1 root 10. modulus of this 36 plus 4 40. then modulus of this is root 2. okay, so I think here you can cancel this. root 10 cancel ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, because you can write 4 into root 10 ಅಂತ ಬರೀಬೋದನ್ರಿ, root 2. so root 2 cancel ಆಗ್ತದೆ. we'll get 1 divided by root 8. okay, so root 8, 1 divided by root 8, which you can write it as root 8 divided by 8. so that will become 2 root 2 divided by 8. 2 ones are 2 fours are root 2 divided by 4, right? root 2 divided by 4. I think we are getting root 2 divided by 4 here. correct ಇದೆಯಲ್ಲ? okay, so a square plus b square plus 2ab. so plus minus get cancels. 2i ಉಳಿತದ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus i ಉಳಿತದ.
ಸೊ ಐದು 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ, 9 + 1 10 ಆಗ್ತದ, 36 + 4 40 ಆಗ್ತದ, 1 + 1 2 ಆಗ್ತದ. Yes, so my answer in this case is √2/4, not 1/√2. Okay, √2/4. Done. Okay, next. Question number 50. So logic is very simple. A is less than B ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ and X is negative ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. Whenever you divide an inequality by negative number, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, the inequality changes. Therefore, I'll choose the option C as the right answer. Okay, option C as the right answer. Done. Okay, the next 51 ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, 10 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. So I'm getting the answer as 6p3 into 4p2, the arrangement of 6 positions with respect to 3 women and the arrangement of the 2 men with respect to remaining 4 chairs. According to that I have solved. So my answer in this case is option D, 6p3 into 4p2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. I request you to kindly check it out once again. Okay, then which of the following is an empty set ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ x² + 1 = 0 ಆದ್ರೆ x² = -1 ಆಗ್ತದ, which will lead to complex number, but ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. Hence option D is the right answer. Option D is the right answer. Done. The next equation solve ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಕ್ವಶನ್. So ax + b f of -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You can just cross verify that. f of -1 is equal to ಅಂದ್ರೆ ಏನಾತ್ರಿ, b - a is equal to -5 ಆಗ್ತದ. Then f of 3a + b is equal to 3 ಆಗ್ತದ. So b - a ನೀವು substitute trial and error method ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. So what you will get is the value 2, -3. I'm getting 2, -3. So -3 - 2 will be -5 and 3 2s are 6, -3 should be equal to 3. So I am getting the answer option D as the right answer. Okay, done. Acha, now 54th question. 54th question ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, e to the power, see e to the power ಅದ, let us forget that. log of 10 base, you will get product of all tan function, tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree into tan so on up to 89 degree ಬರ್ತದ. And you know that what is the answer for that, right? Is it equal to 1? Therefore ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, log 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು, e to the power 0 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ, 1 ಆಗ್ತದ. So I have chosen my answer as right, B as the option. I have chosen my answer as B. So e to the power 0 1 ಆಗ್ತದ. And you know that log 1 to log 89 by using a property of logarithm. Log of a plus b can be written as log of ab can be written as log of a plus log of b. Please notice property of logarithm. Done. Next 55, the last 5 set questions are there. Just let us make it clear. So like I have solved it. So a line passing through the point 2, 2, passing point 2, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and perpendicular to the line ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3x + y is equal to 3. Therefore equation of a line ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So equation of a line ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, -a/b ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, -3 ಆಗ್ತದ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, therefore perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, 1/3 ಆಗಬೇಕು, because m1 × m2 is equal to -1. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, y - 2 is equal to 1/3 into x - 2. Clear? So the logic is very simple. ಏನಾಯ್ತು, 3y - 6 is equal to x - 2 ಕೇಳಿದರೆ, y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ಯಾರಿ, y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ x equal to 0 ಅಂದ್ರೆ 3y is equal to 6 - 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗ್ತದ, y is equal to 4/3 ಆಗ್ತದ. Option B is the right answer. Done. The distance between the foci of a hyperbola is 16 and its eccentricity is given √2. So you have to solve it. You will get x² - y² equal to 32. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಕೇಳಾರ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು ನನಗೂ, ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಇನ್ ದಿಸ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಿ, ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos 2 + x ಆಗ್ತದ, ಮೈನಸ್ cos 2 - x ಆಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ -x ಅದ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಗ್ತದ, x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ತೀರಿ, 2 cos 2 ಆಗ್ತದ. therefore your answer is option C, 2, 2 is the right answer. Correct ಏನ್ರಿ? Done. The next
Next, if n is a even number middle term, okay, just, okay, done, yes. If n is an even number middle term of the expansion x square plus 1 by x to the power n, then 924 anta kelidare. So when I tried it, I got the answer as 12, right? So we know that for whenever n is an even number, the formula is ncn by 2, middle term. Andre in answer ಏನಾಗಿರಬೇಕು 12 factorial divided by 6 factorial into 6 factorial. Simplification ಮಾಡಿ, you will get the answer as option A. Ready. So the last question is p times of 1 plus q plus 1 r, like this he has given. I am solving it in reverse order. So let me choose to check my luck. I am choosing p is equal to q is equal to r is equal to 1, 2, 3. Okay, let me verify. 1 p value 1 by 2 plus 1 by 3, and 2 1 by 3 plus 1, and 3 1 by 2 plus 1. So what I'll get? 5 by 6, 3 plus 1, 4 by 3, 4 2s are 8 by 3, 2 by 2 plus 1, 3, 3 by 2, 3 3s are 9 by 2. And I have to show that these three are in AP. So what I'll get? 8 by 3 is equal to 5 by 6 plus 9 by 2 divided by 12. So 5 2s are 10, 9 6s are 54, divided by 6 2s are 12. This is average, 2 it is. 12 into 2 is 24, 64 divided by 24, 8 8s are 8 3s are. So definitely my answer in this case is the three terms are in AP, right? So that's all for this today's key answer discussions. If there are any corrections or if there are any feedback, kindly you just contact us on our contact numbers, or you can just follow us on our YouTube channel. Thank you for watching. Thank you one and all.